Hallo und herzlich willkommen hier in der Villa Aurora in Los Angeles. Mein Name ist Thomas Mikusch und ich freue mich heute hier mit Ihnen, die deutschen Oscar-Nominierten für die 95. Oscars zu feiern. Ja, nach 3 Jahren Covid-Pause sind wir hier wieder zurück in der Villa Aurora und die Nominierten heute sind mit 9 Oscar-Nominierten Im Westen nichts Neues, Weites House of Splinters, Tar, Triangle of Sadness und Elvis. Also, kommen Sie mit mir in die Villa. Kunst und Kultur haben eine ganz besondere Bedeutung für unsere Demokratie. Das ist nicht nur so etwas, was man sich nur in guten Zeiten leisten kann. Das ist nicht nur so ein Sahnehäubchen, das ist nicht nur ein Add-on, sondern es ist Lebenselixier, es ist die Stimme der Demokratie. Und hier an diesem Ort in der Villa Aurora wird einem das ganz besonders deutlich, was auf der einen Seite der Nazi-Terror uns angetan hat, was er uns angetan hat, indem großartige Künstler, Künstlerinnen vertrieben worden sind, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen vertrieben worden sind, ihrer Heimat beraubt worden sind. Hier hat man noch hier kann man eine Klausur betreiben, hier kann man sich inspirieren lassen von den Menschen, die da gewesen sind, die ihre Gedanken dagelassen haben oder ihre Bücher. Legendär eigentlich so, also das ist schon präsent in Deutschland, dass es hier so eine Einrichtung gibt, die das unterstützt, so die Kultur und die amerikanische und europäische Kultur so zusammenbringt. Ich glaube, das ist halt ein super Platz, um Sichtbarkeit zu schaffen, um sich auszutauschen und so eine gewisse Repräsentation auch im Ausland herzustellen. Das hat den Kopf frei gemacht. Das hat wirklich alles verändert. Dieser Aufenthalt in der Villa Aurora, alles verändert. Ich habe hier viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, auch viele Projekte angeschoben. Mal gucken, ob eins davon was wird. Aber auf jeden Fall war das einfach wie so ein Aufbruch. Eine neue Zeit, die einfach alles verändert hat für uns. Und das war ganz wichtig. This house has been the focal point of German immigrants, German-speaking immigrants, but at that time, in the 1940s and 1950s, there might have been nation states, but I think culture and the arts, they crossed the nation states. So today we have many states here aligned, Czech, Austrian, and the German-speaking films that we want to celebrate. And I think this is what the house was about at the time. There were nation states, but culture and the arts overcame all this. As I stand in this film set of a house, in this magnificent garden in full bloom, overlooking the Pacific Ocean, I cannot help but think of somewhere else. I think of Europe. And of course, it's because of this house's history, because of the people who once stayed here. People who, under the Californian sun, had only one thing in their minds: Europe. The war in Europe. The war that we can no longer call the last major war in Europe. Because now we are faced with a new major war in the very, very heart of Europe. And so my thoughts are also there today, are with the courageous people of the Ukraine. And now, my somewhat contemplative words should not keep us from celebrating these successes a moment longer. Because, as we all know, the nominations themselves are already a tremendous achievement. And this house has a long-standing tradition of celebrating art even in dark times, in very, very dark times. I hope all
the nominees' dreams come true, my dreams too, and tomorrow in the form of a golden statue that goes by the lovely German name Oscar. Thank you very much. Thank you so much for coming here and for welcoming us so wonderfully. I have to admit, I'm quite moved by your presence, but also by Claudia Roth's speech and by the Czech consul speech. Thank you so much for that. Because for us, this is truly a European film. And to bring this back home, in a way, here, is a wonderful, wonderful feeling. We made this film in the Czech Republic, a country that was not once invaded, but twice in the last century by Germans. And you welcomed us with such open arms and such hospitality and such professionalism, and you made this film happen for us and with us. And we thank you deeply for that. 2015, I was living here as a fellow. And I carry those memories. It was a massive restart for me and my family. My 2 children were here with me, Matilda and Friedrich. And Nele, my wife, was here. We were all here. And it was deeply inspirational. For 3 months, we just changed our lives and brought everything here. And it was a great reset in terms of, you know how it is. At 6 in the morning, you get up every morning, you bring the kids to school. It's the same way to work. It becomes a daily routine. And this Villa Aurora, this time here, it just burst open our brains, our thought process. We thought differently about how to make films. And thank you, Villa Aurora, for allowing us to change our routine, for basically resetting and making everything that followed possible for me and for Nele and for the 2 children. Thank you so much. Ja, das war eine aufregende und inspirierende Party hier heute in der Villa Aurora. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß, wie wir hier hatten. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr hier in der Villa Aurora in Los Angeles. Bis dann. Thank you.